si kwa uwezo wetu, bali ni kwa neema zake na fadhili zake ambazo ni mpya kila wakati. Amen. Kama sio yeye, Perez Shem angelikuwa hai, Perez Shem angelisimama hapa, Perez Shem hata angelikuwa ananena, lakini ni sababu zake ndiposa tumefika hapa siku ya leo tupate kusikia kutoka kwake. Kwa majina ni Perez Shem. Mimi ninatoka katika kanisa la Ruai South, Ruai District, chini ya Pastor Jackson Kavita. Nashukuru Mungu kwa sababu nilikuja hapa wakati mwingine kitambo tukiwa kule chini. Na wakati nilikuja bado nilikuwa nadhania kule ndio ilikuwa kanisani. Kumbe Mungu ametenda maajabu, ametenda makuu. Ninapopanda stairs nauliza dadangu Poltas, kwani si ilikuwa ni chini? Akaniambia hapana, haikuwa chini. Huko tulianzisha tu, so tunakuja juu. Mungu wetu wa upendo awabariki sana, kwa sababu nimefanya kwa ujenzi for almost 5 years. Na mumefanya kazi mzuri. Na Mungu awazidishie. Na msichoke. Na kuna kitu ninajua wamama ndio wanafanyanga upambo. Mapambo yanapokuja kwa nyumba ni mama. Na ninawaomba hivi kwamba mtakapokuwa mnapamba kanisa hili, mtakapokuwa mnafikiria kuipamba, niwakilishwe ndani. So mtakapokuwa mnalipamba, tutaona ni vipi tutalipamba, na mimi niwakilishwe ndani. Sababu umbali amenitoa, ile nimebakisha saa hii naambia watu kwamba mimi kazi yangu ni kwenda na kushukuru Mungu, kwa sababu nimeona utukufu wake. Nataka kushukuru kwa njia ya kipekee elders wa kanisa hili kwa kunipatia nafasi ya kuhudumu. Mungu awabariki. Sio mara nyingi utaingia kanisa mengine na upewe nafasi rahisi hivyo. Mungu awabariki sana. Kiongozi through Poltas, Mungu akubariki sana kwa mwaliko wenyu ili nipate kuhudumu hapa. Mungu alishapanga kwamba siku ya leo Perez Shem atakuwa anahudumu hapa. Nataka kushukuru pastor wenyu kwa njia ya kipekee. Alinipigia siku ya Wednesday kama sijakosea. Na nilikuwa nifariji mtu saa 8. Mwenzengu ambaye amefiliwa, na sababu nilitayarishwa kwa ajili ya divine, nikasema sawa, nikimaliza nitaenda nifariji. Lakini pastor akanipigia akaniambia, Perez, si utakuwa mpaka saa 8? Nikasema sasa mimi ni nani nikatae? Nipo Bwana nitume. Perez ako na watoto wakubwa 3 ambao wote ni adults, na walinipatia salamu. Mmezipokea? Nashukuru sana. Mpokee salamu kutoka sehemu za ushago. Nilikuwa nyumbani, sijaenda kanisa letu, na ndiposa mnaona kwamba sijakuja hata na mtu, kwa sababu kiongozi wetu wa district alitangaza kwamba tukutane leo. Kuna mkutano wa district katika district letu, na alikuwa nataka kwenda kupanga mikakati, nami nikaji-excuse, nikasema wacha niende nihudumu nyinyi mtakapokutana. Mara nyingi hata wakati tulikuja watu wengi, tunapenda kutembea kama kikundi. Kwa hiyo mtaniwia radhi kwamba siku ya leo nimetembea peke yangu. Na jambo la mwisho, mtakapokuwa mnaomba, muombee familia yangu ambaye my elder brother ako admitted kule Ram Hospital, na naamini Mungu atatenda kulingana na penzi yake. Mungu wetu wa upendo apate kuwabariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova aliyesimama hapa ni mwenye dhambi. Baba, uliona ni vyema utumie chombo hichi dhaifu. Chombo hichi ambacho kama sio wewe Jehova hatawezi akanena.
Na ndipo sasa Mungu wangu ninakuita katika njia ya kipekee, kwamba Jehova, kabla sijatamka neno tamka, kabla sijasoma neno Mungu wangu soma, kabla sijatenda lolote Mungu wangu uwepo wako ushuke. Shuka Mungu wangu ili uonekane. Shuka Jehova ili injili yako isikike. Shuka Mungu wangu ulishike kila mioyo. Shuka Jehova ili utubadilishe, ili Jehova neno lako lipate kuendelea. Ninapoanza Mungu wangu, ninakuita kwa njia ya kipekee, kwamba enda pamoja nasi. Nani katika jina la Yesu aliye hai nimeomba na kuamini. Kuna kitu ambacho napenda kulizungumzia zaidi, na hasa wakati ambapo nilipobaki jinsi nilivyo. Ninaanza miaka yangu ya 17 kuwa widow mwezi wa 5. Na mara nyingi Mungu anatuita kwa njia tofauti tofauti. Nimekuita nikiwa jinsi nilivyo, amemuita mwingine jinsi pia alivyo, lakini zote ni kwa utukufu wake. Mwenzangu aniponialika kiongozi through Polters aliniambia jitayarishe kwa sababu it's a short notice. Lakini kuna jambo ninalopenda kuongea kwalo zaidi, kwa sababu siku moja nilipokuwa nimeketi katika duka langu ambalo ninalofanyia kazi, mimi ni mtu wa jua kali, niko karibu na pale AP, so mara nyingi niko karibu na wale ambao wanaofanya kazi kwenye idara ya jeshi, askari, ma-APs. Tuko karibu nao sana, na ni marafiki wangu wapendwa, kwa sababu wengi wanawaona kama watu ambao labda kuna ukali mwingine ama wataki kuassociate nao. Lakini kuna wengine, hata I call them my daughters because they are young, lakini wanapokuja tunapoongea napata kuchangamka maishani mwangu. Siku moja nilikuwa ninaongea, samahani, somo letu linasema hivi katika lugha ya Kiingereza, amidst the desert God will utter a word. Katikati ya jangwa Mungu atatamka neno. Siku moja nilipoketi kwa duka yangu, akaja tunapo share, kwa sababu nimeitwa na hilo duka. Nimeitwa jinsi nilivyo. Nimeitwa kukiwa hata kugumu, niambie Mungu mtu kwamba Mungu anaweza. So tulikuwa tumefika pahali ambapo ana lose hope. Ananiambia nilipoajiriwa sijawahi kuwekwa pali ambapo ni pazuri, nimepelekwa pali ambapo ni jangwa. Akaanza kunielezea moja, Perez, je, unajua jangwa linakuwa aje? Nikamwambia nimekuwa nikisoma, lakini utakaponielezea nitalielewa zaidi. Akaanza kuniambia kwamba Perez, kule jangwani hamna kulala usiku kwa sababu joto ni mingi, tunatumia hema, na hizi hema inapofika imezidi, tunafungua milango za hema, tunaondoka nje, tunalala nje. Hapo ni jangwani. Nimempea sikio, ninategea. Tena akaja akaniambia kwamba Perez, kile ambacho is so challenging is this, kwamba wanyama wakali wako kule jangwani. Sumu zao ni kali. Wanapokuuma na hakuna gari, hautakufa immediately. Nimekuwa nikiketi ninasikiza. Akaniambia nyoka ya kule jangwani sumu yake iko juu. Scorpion ya kule jangwani sumu yake iko juu. Itakapokuuma, kifo chako ndio utakachoona.
Na akaendelea kuniambia kitu kimoja, kwamba Perez, kule hamna chakula mingi, cha vyakula ni vichache. We survive on dry biscuits because we can't get food like here. Kwa hivyo vyakula ni vichache. We naona unasema mara nyingi ni mboga mboga mboga, ukikula hizo zingine ni kidogo. Sisi hatutachagua kwa sababu vyakula ni vichache. Na akaniambia kule kwamba maji tutakayoyabeba yakiisha, if there is an oasis, that is where we'll go and fetch water. So bado ananielezea, kwa sababu tumeongea, amefika kiwango anataka kukata tamaa. Amekuja, hajui amekuja kubadilisha nia ya huyu, hasikize kwamba kumbe Mungu anaongea katikati ya jangwa. Akaendelea kuniambia kwamba Perez, unajua tukiwa kule jangwani, ninapokuita Perez, utasikia hiyo sauti inakurudia, kwa sababu miche ni michache, watu ni wachache, nyumba ni aviko ni vichache. Na kwa hivyo echo inakurudia. There is a big echo. When you call elder, utasikia kitu ikisema elder, elder, elder. Kule ni jangwani. Akaniambia, Perez, kuna michanga, kuna sand, haifanyi gari iende vizuri katika ile harakati yetu ya kukimbizana na hata adui. Nimetegea pole pole, ninasikiza. Lakini akaniambia kitu kimoja, kwamba Perez, unajua ukiangalia sehemu ambazo ni pakavu hivyo, ambavyo watu hawana manufaa nyingi, utaona kuna kizuri kiko pale. Akaniambia ukienda utapata kwamba kuna sehemu nyingi ambazo ziko na mafuta, utapata kwamba ni pahali ambapo ni pajangwa. Tukiona Sudani iligawanywa kwa sababu ya jangwa. Ukitazama Kuwait walipokuwa wanapigana na Saddam Hussein, the main thing was that oil. There was a precious thing ambayo ilikuwa inapatikana jangwani. Akaniambia kwamba mifugo ambazo zinaweza kustahimili pale ni wale ambao wanaweza kukula zile, we have the shrubs. So wale wataka ukula matawi ya zile miche ambazo ziko pale. Akaniambia hivi, upepo uko kwa wingi. Upepo ikianza kwetu Jaluoni, sijui katika lugha ya Kiswahili ili niiweke vizuri, lakini kwetu Jaluoni wakati nilikuwa mdogo ilikuwa inaitwa kalausi. Inapoenda inajitwist hivi, inakuwa kitu kikubwa, inatembea, upepo ambayo unatembea na inazidi ikiendelea ikitembea hivyo. Ukiongojea upepo hii labda itakubeba, itakuangusha. So unapoona ikitembea utaitorokea, na ikipitia hata nyumba fulani, kama kuna nyumba itaibeba. Then the last thing that I told her, do you know God speaks in a desert? That is what I told her. Je, unajua Mungu anaongea katikati ya jangwa? Akaniambia, sasa mom, we nimekuja uniadvise, unaniambia Mungu anaongea katikati ya jangwa. Nikamwambia, si you came, si ulikuwa unataka tuongee? Si nimeacha kushona? Si nimefukuza yule fundi tulikuwa naye akaenda pale? So you want us to talk? Nikamwambia kitu kimoja, God speaks in a desert. She went. Hivyo ndio tulivyoongea na yeye, na akaenda. Akatoka akaenda 1 week ajarudi. When she came back, she told me this, Perez, Mungu anaongea
katikati ya jangwa na siachi kazi yangu. From there, I sat down and I said, God speaks in a desert. This is the only child ambaye mzazi wake angemtegemea. When I talk about it, na feel emotional kidogo kwa sababu I know the background of the family. This is the child ambayo ametoa familia yao. Lakini kwa sababu ametoa familia yao chini, ameleta mamake. Mamake who is a widow. Mpaka akamnunulia shamba, akajenga kule Nairobi. And because amekuwa kule desert, amesema la, it is enough, wacha niachane nayo. Alikuja akaniambia, Perez, mumekuwa marafiki na mom for long, na siachi kazi. God speaks in a desert. Anaongea pali pakavu, pasipo na chakula, pali ambapo sumu ni nyingi, pali ambapo hakuna maji, bado atasimama na aongee na ajidhihirishe. Na hata wewe ambaye hukuwa unajua jina lake ni nani, utagundua kwamba hakuna jina, because sio kuongea vile Perez anaongea. No, anaongea. Na akiongea, hata wewe mwenyewe utatambua jina lake ni tofauti. Yeye ni tofauti. Tulipohamia kule Ruai, bado tukiwa a young family, tulienda na mzee wangu, alibahatika kupata, tukiwa na watoto wawili, walikuwa 3 and 1 year. That was 2001. 2001, wale walionunua maploti kule, kama mko hapa, you will agree with me in this. 1, nyoka tulikuwa tunapitana nayo, na zilikuwa zenye sumu kali. Nakumbuka siku moja tukitayarisha boma, because mapato yetu pia yalikuwa ya chini. So tumeungana na mzee wangu ambaye ni the late, tunatayarisha boma. Nikagonga jiwe. I like working. Nikagonga jiwe, na wakati huo bado nilikuwa msichana, nilikuwa na nguvu, sio vile niko mzee saa hizi. Nilipogonga nikaona kitu, mimi nikadhania ni spider. Nikamwambia, na this type of spider ni kubwa. Alipoangalia kaniambia, no, toka, that is a scorpion. Ikikuuma sina pahali pa kukupeleka, cause hatukuwa hata na stima, that is 1. Maji hakutukua nayo Ruai. Upepo ile ilikuwa inaonekana kwenye desert, tulikuwa tunaliona pale. Na mara nyingi upepo lingekuja na ukianza na nyumba ya mabati, cause tulikuwa tunajenga structures ya mabati, ndio unaanza kujenga polepole. Upepo ikikuja, kwa sababu hakukuwa na miche mingi, ulikuwa unakimbia ufunge mlango ndipo isibebe nyumba. Ilikuwa inabeba nyumba. And during those days, mtu angeliaga sehemu mbali, lakini sisi wote, because we were a community, we used to go there. Sababu ilikuwa ni pahali ambapo watu wote, ningekaa kwangu ningeona mzee wangu from a distance, ndio yule anakuja. We knew each other. It was like a desert. That is the first time that I saw a scorpion. Na nikaambiwa scorpion ikikuuma iko na sumu kali. But today let us talk about God talking, uttering a word in the desert. Speaking to somebody in the desert. We are here. You might be having a desert. 1, jana usiku ukafikiria kwamba imetosha na mzee wangu, I want to divorce him. Yes, so many people seated here feeling like that. 2, a desert of death. Let me tell you people one thing. Kifo inapokuja kwako linakuachia mark yenye ulimwengu haivuti. Even if you remarry, utaitwa alikuwa mke wa so and so mwenye aliaga. If you separate today, watasema aliacha.
But if you are a widow or a widower, the mark will remain. If you are a widower, if you want to marry again, yule ambaye unayetaka kumuoa ama kuolewa naye ataambiwa na ujue mke wake alishaaga, na ujue mume wake alishaaga. Death leaves a very big mark in our lives. Na unajua, it is a desert of its own. I'm walking, you might not know that I'm a widow. But those who know that I'm a widow, there is a mark that death has left in my life. One, that mark is, my kids are orphans. Na wanapojiuliza, je, ni kwa nini sisi? Baba wetu angelikuwa hai, atungekuwa hivi. And I want to remember one thing. Kuna wakati msichana wangu alikuwa anatoka college, university mkubwa, akikuja rafiki yangu mpendwa, anampea kazi ya kumuuzia kwa duka, anauza wakiwa long holidays. Wakadifa na mtoto wa huyu boss wake. And this is what she told her. How I wish my dad was alive. Singelikuwa nauza hapa. Because my dad was an engineer like your dad. It leaves a mark in your life. You will not forget. Hautawahi sahau. You might say, oh, hako sawa. Hakuna mwenye anayekaa sawa. And to ladies who are married, let me quote this. Kindly, anayejua umuhimu wa mume ni yule amefiliwa. And I'm repeating again, take it. Anayejua, hata kama anakusumbua, itafika wakati angekuja akae hapa kama kiwete, nitafute akule. That is the truth. I'm speaking out of experience. Sio story. Siwaambi story. I'm talking out of experience. The person who knows the importance of a man is a widow. Atalijua. So yule uliye naye, mtunze vizuri, muheshimu, mshikane pamoja. Duniani hii kuna makosa. Kuna vitu utendeka. Kindly respect them. Kindly respect them. Hata kama wewe ndio breadwinner, respect that man. Jina ambalo amekupea ni kubwa. Ni kubwa. Sio hivi, ni kubwa. Yes, jina hilo ni kubwa. Unaweza kutembea katika jangwa lingine ambayo wewe hujui, labda ulibakwa. Everybody in the church will be questioning. Kwa nini ulikuwa unatembea usiku? Haukujua masaa imefika ya kurudi nyumbani? Ulienda kufanya nini pake? Wewe haikukuwa kupenda kwako. Hakuna mtu atakayekupea sikio hasikie kwamba ulibakwa, jambo likakutendea, jina lako likaharibika, labda hata harusi yenye ulikuwa unapanga kufanya litavunjwa. Katika kanisa langu tuko na mama ambaye anaitwa Jerusha. They arranged their wedding. 3 months to wedding, akaenda kutembelea sister yake who was a teacher. Katika ile harakati ya kwenda kwa sister yake atafute assistance, shetani ikaingilia wale walimu wanaume ambao waliokuwa pale. Walimu wale wakamshika wakambaka. Sababu yeye ni mwaminifu, akaenda kwa wazee wa kanisa. Akaambia wazee wa kanisa, nilienda kutafuta msaada kwa dadangu, lakini hivi na hivi ndio likatendeka. Nimebakwa. Harusi ilikansoliwa. Mimba ikatokea. Hajawahi olewa mpaka leo. The son is 36 years old. It is a desert. Nani ajui ni nini inakuuma? Nani ajui kile kiatu umevaa inakufinyia wapi? Ni wewe mwenyewe ndio uko katika jangwa hilo. Unapata kwamba uko na disappointments nyingi. You walk, you talk. Mtu akisikia story yako atasema, kwa nini anatuambia na yeye tunaona anaishi vizuri? It is a desert you are walking in. You feel like so many scorpions have bitten you.
lakini unashindwa unapona aje. You feel like snakes wanakuuma kila siku, lakini unashindwa hizi sumu aziniue. It is a desert of its own. But remember one thing, God utters a word in the desert. I want to say something about Hajiri. Naomba ufungue nami Genesis chapter 16. Natumia Biblia ya New International Version. Genesis chapter 16. Sitalisoma kuanzia mwanzo, but nitasoma 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from, and where are you going? And she replied this, I'm running away from my mistress Sarai. She answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. The angel of the Lord also said, you are now with a child, and you will have a son. You shall name him Ishmael. Nitaruka, niende 13. She gave this name to the Lord, who spoke to her, you are the God who sees me. Hajiri alikuwa mtumwa, aliyechukuliwa kama mfanyikazi. Vitu vikaenda jinsi vilivyoenda. Anafukuzwa mara ya kwanza kwa chapter 16. Anafukuzwa, anatoka, anaenda, lakini halikuwa hajajua Mungu wa Ibrahimu ni nani. So anapoenda, anatembea, hako mjamzito, anashindwa, amefika kwenye jangwa na anapata ka spring. Those are the oases at times, kando ya maji. And God sees that this lady is desperate. Na anamtumia malaika wake. Malaika wake anaongelesha Hajiri. Na Hajiri anakuja anagundua, kumbe nimemuona yule anionaye. Alikuwa peke yake. There was nobody there. She was alone. But when the angel appeared, akakuja kugundua kwamba kumbe kuna Mungu anayeniona, ambaye amezungumza nami, akaniambia arudi, na hakupinga. She took step one by one and she went back. The second time ni ile tulisomewa kwa chapter 21. Hajiri ako na mtoto kijana. Piga hesabu hii. Baba yetu wa Ibrahimu alikuwa na mifugo za kutosha, chakula ya kutosha, wafanyikazi wa kutosha, na huyu ni mtoto wake. Angeligawa waende naye, lakini tazama, kibuyu ya maji tu ndiye anayepewa, anasindikishwa kidogo, wanaachwa, wanaenda. Hajiri anasahau kwamba alishapea Mungu jina, kwamba nimeona yule anionaye. Anaenda, anakata tamaa. And that's why I told you this, kwamba death is a very painful thing. Kwa sababu inapofika mtu akiaga, haungependa umuone akienda. Utajaribu uwezalio asife. Hajiri anajificha. Hajiri anajificha. Anaongojea kifo. Bado Mungu anakutana na yeye. Na ni kwa jangwa tu. Na anatamka tu neno na macho yake yanafunguka, na ile kiu waliokuwa nayo anaonyeshwa pahali pa kuchota maji ili safari iendelee. Kitabu cha Exodus chapter 13. Exodus chapter 13 verses 17 to 18 talks about the Israelites
wametoka utumwani. Mungu anashindwa, nikiwapitisha hapa vita itawaweza. Watarudi nyumbani, watarudi kule Misri, na sitaki warudi. If you've ever seen that video, kulikuwa na kama upepo fulani ilikuwa linawaongoza walifuate, na lilikuwa kwenye jangwa. Biblia zingine zinatumia wilderness. My Bible says desert. That's why I'm using the word desert. Wanatembea na walikuwa wengi zaidi. Ninaambiwa there were 600,000 men. Watoto na wamama hawakuhesabiwa. Hilo utasoma katika kitabu cha Exodus chapter 12 verses 37. Je, wanaokaa jangwani wako aje? Wako aje? Wanakaa aje? Jambo la kwanza ni mtu kama mimi na wewe, created by God, wanapendwa na Mungu. Mungu anawavalue zaidi, lakini wako jangwani. 2, wameumwa wanyama wakali. I might be an animal biting my fellow Christian, my fellow brother. I might be, shetani akiniingilia naweza kubadilika na niwe mnyama mwenye sumu ambaye nikienda na bite poultice, nikienda na uma mwingine, na yeye ameumwa. Dunia pia limemuuma, hana pahali pa kuweka kichwa chake. Wanakaa aje? Wameumwa, wamechoka, mizigo ni mizito, wamebebana nayo. Wakitembea hujui ni mzigo gani liko kwenye shingo lake wala kwa bega lake, lakini utaona ni mtu wa kawaida. Ako jangwani, anatembea, ana sweat, mizigo ni mzito. To you utamuona kama mtu wa kawaida anatembea, lakini kuna jangwa ambalo anapitia kwalo, hako na mzigo ambayo ukifungua roho yake akupatie yote, labda utamwambia nyarngane, hiyo yako ni mzito sana. Wana kiu. The distance is long. Ili ufike penye utakunywa maji, wale ambao wako jangwani wako na kiu, inachukua muda ufike pale kule, hii penye utapata hata maji ya kukunywa. Hawana tumaini, hawajui kesho. Sababu huyu msichana mwenye alikuwa akininaretia everything hakuwa anajua. Akienda alale, ajui kesho litakuwa aje. Watavamiwa, watauliwa, ajui. There are so many single ambao wako hapa ndani, labda wajui hata kesho, hawajui, labda hata walisukuma watoto shuleni. Akasema, wewe enda, nitakuja kuongea na mwalimu, kwa sababu hali ya biashara imekuwa mbaya, sina hela. Wametengwa. Kindly, wamama wenzangu, msione nitawaingilia leo, lakini because I'm a woman like you, just bear with me. This goes to you. I'm a single lady. Poultice is a single lady. When I speak to my elder twice or thrice, somebody will come and tell you, chunga. Taenda ambie mke wake, chunga. Umeona ameongea na yeye mara ngapi? Hata kama wanaongea na yeye, enda hapo karibu ujue ni nini inafanya wanaongea. That is my fellow Christian. That is my fellow brother. That is my fellow sister. I'm in a desert. Labda nimeenda kumwambia, unajua elder, I need your help. We pass through a lot, by the way. I need your help. Watoto wangu naona kama labda hata hawataenda shule. Naomba kama kanisa litanisaidia hata tu na fare ya kuwarudisha. Umeenda kwa nia safi. Na kwa sababu kanisa letu liko na utaratibu, mpaka mzee alipeleke kwa wazee wengine. So, I'll just go to the same elder that I talked to. Nimwambie kwamba, elder, nimekuja kuuliza iko aje. So if you see me talking to that elder first time, second time, third time, bado nina inquire because I'm in need.
And I know the church is my family. So ninakuja kwa kanisa ambayo ni familia yangu. So familia yangu, unaona mwingine namwambia no, check. Ameongea naye mara ngapi? Mara 3. Na aliacha bwanake juzi. Aliacha bwanake juzi. Kwa nini aliacha bwana yake? Aliacha mke wake juzi. Huyo mzee unaongea naye kama nini? Na mkwake ilimshinda kutunza, mke wake akatoroka. Wametengwa. Dunia imemtenga kwa sababu dunia ilimbrand kwamba yeye anakaa hivi, yeye yuko hivi, yeye anakaa aje. So ametengwa. When you walk, hujui ni vipi? Nikienda nitembee na hao watanichukulia aje? Dunia imewatenga. Imewaweka kiwango ingine ambayo hao wenyewe hawajielewi. John chapter 4 verses 1 talks of a lady there ambaye dunia ilimtenga. Dunia ilimtenga. The lady is very common in the Bible. Mwanamke aliyeenda kuchota maji saa 6. I'm brought up katika rural areas. Nililetwa Nairobi wakati niliolewa. Let me be frank. Nilizaliwa Ushago, nikasoma Kericho, nikarudi nikasoma Ushago, na nikaolewa, na nikaletwa Nairobi. So, most of the things ambazo tulikuwa tunafanya because nililelewa kimsichana wa kiundani, ni kwamba hakuna siku ungenipata mtoni saa 6. Hakuna. Mtoni ilikuwa ni asubuhi. Tuliamini kwamba asubuhi ndio maji ni safi. Ama jioni saa zile upepo imetulia, ndio maji imetulia, you go fetch water. Huyu mwanamke saa 6 ni masaa ya kupika. Saa 6 ilikuwa ni wale ambao wako na mfugo, wanafaa kupeleka mifugo wanywe maji. Lakini huyu mwanamke hajali hiyo, anataka aende achote maji saa hizo. Kwa nini? Dunia ilishamtenga. Dunia ilikuwa inamjua. Hangependa akutane na mtu, hata mtu amuulize ama amswalishe kwamba yule mume wako pia alikuacha, yule ulipata juzi. Dunia imewatenga. And unapata kwamba dunia ikikutenga kuna vitu utafanya ambavyo ni tofauti. Lakini leo wacha tujue hivi. God speaks in that desert. That desert that you are in, God utters a word. Hautajali, you'll find yourself uko kama Perez. Don't care whether you say what. I care what God says. And my repentance daily with God. Because wewe utaongea na itaisha hapa. Lakini Mungu wacha aninene. Nena rohoni mwangu. Na unene kwa upole. Jinsi alivyonenea Haga. What to tell the deserted. What to tell wale ambao wenye wako kwa desert. Keep on walking. Keep on walking. When I mean walking, sio walking alone. I normally say this. Nipige kanisani, sitatoka. It has happened to me. Nipige kanisani, sitawahi toka kwa sababu linaitwa na jina la Mungu. Keep on walking with this family. It is only here that you will get somebody who will get hold of your hand. Watu wanaweza kukutenga, lakini utapata mmoja mwenye atakwambia, Perez, nitasimama na wewe, tutatembea. If you stop walking, unaweza kuzama pale. So mwenye uko kwa jangwa fulani ambalo silijui, ninajua yangu, keep on walking. Na ikiwa nzito, mbia Mungu hakushike mkono. Keep on walking. I like this lady. Who is Ruth? Anaambiwa rudi, she keeps on walking. Anaambiwa rudi, she keeps on walking. Anaambiwa rudi, she keeps on walking. And then she makes a vow. Your people will be my people.
She kept on walking. Keep on walking, because zingine ziko vizuri. Unayebaki njiani hautakuwa na kitu la kusema. Unayetembea na kuenda, unaenda kwa baba yako, utakuwa na ushuhuda la kusema. Keep on walking. Ruth walked. She walked. Angekuwa ni mtu mwenye ana uvumilivu, angechoka. Msichana mrembo hangeenda afanye kazi. Unajua what were happening in the Old Testament ilitufanyikia. Sisi tungeongojea mtu aende atoe njugu. So unataka kiatu, mama ana pesa. What you do, unaenda kwa shamba ya yule mtu ambaye alishatoa mahindi, unatafuta, you pick. And we used to get. Sijui ni nowadays ni watu wamekuwa wachoyo. Na unaenda unaitengeneza hiyo njugu ama mahindi ama mtama, you sell, you buy your shoes. Hizo ndio vitu. And I think that's why hatuna mbaraka siku hizi. Tunafieka yote, tunasahau kuna wale wana mahitaji. I think hata ndio labda mashamba yetu hayafanyi vizuri. Kwa sababu tukienda tunatoa yote. Mimi nimeona hatukuwa tunatoa yote. Kuna zingine unajifanya unaacha tu. Mtu akikuja anaokota njugu, atatoa, aende atoe, auze. The same to mahindi, auze. Next time ukikuja kupanda, mavuno ni mengi. But nowadays tunakula mpaka tithe. Yes, we eat everything. Tunafieka. Nikiuza mboga leo, nikate mboga na sahau kutaithia Mungu. Tunafieka, tunakosa blessings. God keeps his promise. Ahadi ya Mungu si kwa mjani peke yake. Ahadi ya Mungu sio kwa yule ambaye ako kando ama anatembea wapi. Ahadi ya Mungu ni ya milele na inasimama kukua milele na milele na haijabadilika. Kile inabadilika ni mimi na wewe. Tu ndio tunaobadilika. Tunakosa kupata ule urithi na ahadi ya Mungu. Kwa sababu naenda kinyume na agano lake, sioni kama ile ambayo aliahidi itatimika. Lakini yule ambaye anayeahidi, anasimamia ahadi ya Bwana, unatetea Mungu, unatembea na yeye, ahadi zake ni za kweli. It might take long, but ahadi yake ni ya kweli. Na inasimama, na inadumu. Na itakapodumu, watu watakuuliza, je, huyu Mungu wako ni Mungu gani? I suffered in our church for 5 good years. I prayed for 5 good years. I was abused for 5 good years. But I never left the church. Because mimi nikizaliwa si kwa Mwadventista. Wazazi wangu mpaka familia yetu mpaka saa hii ni wa full gospel. Kwetu ndio shamba la kanisa limejengwa. Lakini baada ya kuolewa nikabatizwa, nikapata utamu katika neno. Nikabadilika na nikaingia. Ningekuwa wa kurudi nyuma. And that's why I'm telling you, keep on walking. Ningerudi kule full gospel. Lakini sababu ni mzee ndiye alifanya nikabadilika. I said, me and my house, I'm moving. I'm walking. I'm not going back. Ninaenda mbele penye ilienda. When one day God stood through Pastor Chuma, akaniambia do A, B, C, D. I did whatever he told me. God spoke. And everybody in the church, the name that they gave me, the bad name ambayo walinibandika, changed. And everybody was coming to me and telling me, Perez, hakika unaabudu Mungu wa kweli. God keeps his promise. It might take long, but remember this, he keeps. Na atasimama na wewe. There is hope. If you read the whole book of Ruth, there is hope. Naomi, jina lake lilibadilika. Akasema, mimi musiniite Naomi, muniite Mara. Jina lake lilibadilika kwa sababu aliona ulimwengu and you know we are good ladies at pushing men at times. Ukitaka, tutoke hapa twende tufanye hivi. Mimi sitaki kwenda kuishi Ruai. Ruai kumekauka sana. Mimi bado nataka kwenda kuishi town. Mzee anakuambia bwana, tuende, tushanunua shamba. Tuende tukaishi kwa ile nyumba yetu ya mabati. Hapana, mimi siendi huko. Watoto wangu wataendaje shule? Mvua ikinyesha kuna matope. Sijui nini. Jua ni kali. People say such things.
Lakini yeye aliporudi anakaribishwa na upendo, kwa sababu alirudi kwa familia. The family, pahali ambapo ni nyumba ya mkate, Bethlehem ambapo Yesu alikuwa azaliwe. Naomi hajui kwamba ukoo wake ndio iko na mibaraka. Anarudi akiwa na machungu, anasema niiteni mara. Lakini aliyetembea na yeye anaendelea kutembea, na jina lake linabaki katika Biblia. There is hope. Hata ukiwa kwenye jangwa gani, there is hope. Keep on walking, trust in God. There is hope, kuna tumaini. Wengine wetu hatungelikuwa jinsi tulivyo kama sio Mungu. And I thank God for one thing, that wakati wowote ninapoambia watoto wangu kwamba God will do this, He does. And one day my elder daughter came and told me, Mama, you worship a living God. You told me hata kukiwa kugumu waje, nikiongojea kazi mzuri sitawahi tamaka. I told her. And I told her, do you know what? Believe the God that I worship. Tumetoka mbali. Hauna help. Haujasoma na help. Haujaenda kuitafuta. Mamako ana loan na ni mwanajua kali. Believe me, the same God hautawahi tamaka. So when I was reading, akakuja akasoma pale. Akaniambia, Mami, God keeps His promise. You told me sitawahi tamaka. Hata kama hii bado ni kibarua tu, sijatamaka mami. Wangapi wanatamaka? God keeps His promises. There is hope to those who believe in our God. How to come out of the desert? I want us to read from the book of 2 Samuel. Tungelisoma yote from 1, chapter 9, verses 1 to 12. Lakini nataka tusome verses 8 peke yake. A very nice story ambayo tutadwell nalo saa 8. Ndio niseme kile nilikuwa nataka kusema. 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 12, but let us read 8. Mtu akipata anisome. 2 Samuel chapter 9. Nishaipata, nitalisoma verses 8. Mtaniwia radhi kidogo. Inasema, yes, akasujudu, akasema, mimi mtumwa wako, ni nini hata ukamwangalie mbwa mfu kama mimi? Yes. Kutamuka ili jina mifo. Yes, hilo jina. Anapoitwa na Daudi, asante. Ameitwa na Daudi. Baada ya kuitwa, kwa sababu ahadi ya Mungu ni kweli na Daudi anajua lazima atimize ahadi ile aliweka. Mephibosheth anajichukulia kama umbwa. Anajichukulia kama umbwa kwa sababu anaona jinsi ambavyo amelemaa. Afai kuishi na mfalme. Kindly, labda uko kwenye jangwa ambalo sijui, don't devalue yourself. Usijidharau. Mtukuze Mungu. Najua kwamba wewe ni wa Mungu jinsi ulivyo. Wewe ni wa Mungu jinsi ulivyo. Amepanga mpango yako na wakati wake. Don't devalue yourself. Don't devalue yourself. Wewe ni wa Mungu na ahadi zake ni za kweli. Don't. Usijiite tu mimi. Ni wewe ndiye Mungu anayekuita. Ni wewe ndiye anayekuhitaji. Ni wewe ndiye anayetaka akutumie zaidi. Labda ni wewe ndio bado umejifunga, ndio unaona kwamba mimi ninatenda dhambi. Tunaambiwa wote wametenda dhambi na wamepungukiwa. So it's you not to devalue yourself for God to use you. Paulo angekuwa ana devalue himself, angeitwa. Lakini alipoitwa mara moja hakukumbuka kwamba nimetesa watu wa Mungu. Angenungunika. Hakunungunika. Halitoka na akaenda. Labda uko kwenye hilo jangwa. Kindly don't devalue yourself.
Number 2, heed to the call. Heed to the call. John chapter 4 verses 28. John chapter 4 verses 28. Mtu akipata atasoma kama sijapata. John 4:28 inasema, Yes. basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, yes, akaenda zake mjini. Yes. Akawaambia watu. Endelea. 29. Njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Yes. Je, aimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Amina. Heed to the call. Majadiliano yaliendelea, wakafika pahali aliona kwamba hata maji haifai. Hafai kwenda kuosha vyombo, hafai kwenda kupika, hafai kwenda kujilisha, na kwa sababu amelishwa na upendo. You know, when Christ feeds you, he feeds you with love. Upendo ulio hali ya kuu. When he talks to you, he talks with love. When he utters a word, he utters with love. Na unyenyekevu mwingi. Akui arrogant. No. So loving, so caring, everything that we need. Anaona sasa nimeambiwa yote na stahili hata kunini, wacha nitoke, mimi nitaambia tu watu kujeni, sina neno, kujeni mumuone, ameniambia siri zangu zote na sijawahi kumkuta wala sijawahi kumwambia siri zangu, ni yeye ndiye ambaye nimeambia. Heed to the call. 2, 3. Listen carefully to what God says. Listen carefully to what he says. We are in a hurry kusikia. And I want to remember one day, I don't know whether it's Pastor Kamutu or Pastor who, katuambia kwamba kuna saa zingine unaweza kuongojea Mungu aongee na bado. But listen carefully. Sio lazima aongee ukisikia. Atakuongelesha. So listen carefully. What do I mean by listening carefully? Ni kwamba unasikiza kwamba ahadi yake ni ya kweli. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye anayekupenda zaidi ya mtu yote. Na yeye ndiyo yupo na wewe kila pahali uwepo. When God utters a word, what happens? Anapotamka neno, nini linatendeka? Nitarudi kwenye Hajiri. Hajiri alimpea jina na akasema, hakika nimeona yule ambaye anayeniona. Hajiri aliendelea na safari, akakunywa maji. That is when he utters a word. When he utters a word, even your name will change. No, when he utters a word, I like this verse in the Bible. Your name will be changed. That is Luke chapter 8 verses 47 to 48. Let us read there. When God utters a word. Luke chapter 8 verses 47 to 48. Read for us. Luke chapter 47 and 48. Luke chapter 8 verses 47 to 48. Okay. Chapter 8. Inasema, yes, yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka. Yes. Akaanguka mbele yake. Yes. Akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumguza na jinsi alivyoponywa mara. 48. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Amen. Nenda zako na imani. Yes. The name changed. Huyu ni mwanamke ambaye tunayejua historia yake. Miaka 12. Hasiwewe mwanamke kama mimi unajua hedhi. Hauna pumziko la hedhi. Ni kila mara umetengwa. Chakula unatupiwa. Uko ndani.
ya nyumba yako kivyako. Hakuna mtu mwenye ataketi karibu na malazi yako halafu unasikia. That's why I said listen carefully. Alikuwa anasikia story ya Yesu kwa umbali. Alikuwa anasikia kwamba Yesu anaponya. Akajipanga vizuri. Akavaa kiwango cha kwamba hata angetambulika, kwa sababu angetambulika alikuwa anachukuliwa kama najisi. Angekubaliwa fike penye watu walikuwa. Akajivaa vizuri. Akasema nitaguza tu pindo lake. And when Jesus uttered the word, the name changed. In English, daughter. Kiswahili, binti. Hata babake mzazi labda alikuwa anajiuliza, nimezaa nini hii? Huyu ni nani niliyezaa? Dunia ingekupoint ni msichana wa so and so. Lakini Jesus, baba yetu anayetupenda, anajitambulisha nawe katikati ya umati, anakuita binti yangu, imani yako imekuponya. Which means he uttered a word. The name changed. Na kila mtu angependa kujua huyu ambaye anamuita daughter, huyu ambaye alikuwa najisi, sasa yeye tu anamuitaje? When Christ utters a word, everything changes. And there is nothing that is good for your name to be changed. Labda alisubiri miaka nyingi hata babake amuite binti. Hakuna mzazi anapenda kujiassociate hata na mtoto ambaye perform vizuri. Kama perform vizuri ni wa mama. I'm sorry to say that. Kama ana perform vizuri ni wa baba. My daughter, my son. But check, Jesus anaji-identify na yule ambaye aliyekuwa amelemewa na ulimwengu, ametengwa na ulimwengu, hako kwenye jangwa lako mwenyewe, anamuita binti. Watu wote wanasimama anapoitwa binti, kwa sababu hakuna yule aliyeitwa binti hapo, ni yeye peke yake. When he utters a word, your name will change. When he utters a word, you will receive what you want. Luke chapter 7 verses 11 to 13. Luke chapter 7 verses 11 to 13. Naomba nisomewe. Yes. Inasema, baada kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Mpaka 13 to 13. 12 inasema, yes. Na alipokaribia lango la mji hapo, palikuwa na maiti, yes, anayechukuliwa nje. Yes. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, yes, na watu wa mjini, yes, wengi walikuwa pamoja naye. Yes. 13. Yes. Bwana alipomwona, alimuonea huruma, akamwambia, that is Jesus, usilie. Endelea. 14. Yes. Inasema, akakaribia, akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana, na kuambia, inuka. You will receive what you want. Huyu mwanamke alishapakwa jina la kuwa mjane. Kifo lilimtembelea mara ya kwanza, halikuchoka, linamtembelea mara ya pili, linachukua kijana wake wa kipekee, anabaki. When you go to bury your loved one, wengi watakuja kufanya hivi. One, wengine watakuja kutazama kimila. Ninataka kwenda nizike yule, nasikia Wajaluo wakizika wanafanya hivi, Wakisii wakizika wanafanya hivi, Wauganda wakizika wanafanya hivi, Waluya wakizika wanafanya hivi, labda wanasimamisha watu. Wengine watakupeleka kwa maziko hivyo. Na saa hizo wamekushika bega kwa bega. To you, you think they are mourning with you. Kumbe kuna kitu wanataka kugundua. Wengine watakupeleka, alikuwa hapa Nairobi, amefanya nini? Wacha twende tuone amejenga aje. Wakirudi, you are still mourning, maybe haukuwa na nyumba, umejengewa kitu kadogo hapo. Unakuja unasema, wakina nani hata nao wanajifanya tu, kumbe hata hapa Nairobi ndio wamepandisha maisha.
Wengi watakupeleka kuomboleza, lakini hawaombolezi pamoja nawe. Maombolezo ni yako. Lakini Yesu anajua huyu mwanamke dunia imempachika jina la kuwa mjane. Hana kijana yule mmoja tena amelala. Anasema hapana, haitoshi. Sasa huyu lazima afufuke nimvute machozi. When he utters a word, he will wipe your tears. He will wipe your tears. I want a big amen. He will wipe your tears. You will receive what you want. That is what she was praying for. And this one we are not going to read. Luke 13 verses 10 talks of a lady ambaye alikaa kanisani akiwa na ulemavu fulani. Yeye kazi yake ilikuwa ikikuja anakaa tu. Akikuja anakaa tu kwenye kona. Lakini wakati Yesu siku hiyo alisimama na akatamka tu neno kwenye lile jangwa lake, ulemavu wake uliisha. That is the Jesus. When he utters a word, nobody will take your blessings. Nobody, and I repeat, nobody will take your blessings when he utters a word. That one you will get from the book of Genesis 37:12, and then verses 12, and then you jump to 14 to 41, and then to 57. Ukisoma hiyo historia yote, utapata historia ya huyu kijana ambaye aliuzwa, Yusufu. Aliyeuzwa na ndugu zake. Unajua wakati walipokuwa wanamuuza hawakujua kwamba atakuwa na mibaraka tena. Na Mungu alipokuwa ametamka kwamba amekubariki, amebariki. Ni wewe tu ndi utoke kwenye laini yake, ndiposa utapoteza mibaraka zako. Lakini kuna pahali ambapo ninapenda kwamba when he utters a word, your happiness will be back. Let us read Genesis 46 verses 1 to 5. Yes. Verse 1 to 5. 46 verse 1 to 5, neno la Bwana nasema, akasafiri Israeli, yes, pamoja na yote aliyokuwa nayo. Akaja Beersheba, yes, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Yes. 2. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku. Akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. 3. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. 4. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu anatoweka mkono wake juu ya macho yako. 5. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakachukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyopeleka Farao ili kumchukua. Amen. Historia hiyo nzima inatuambia jinsi namna ambavyo Yakobo alifika kule Misri kuona mwanawe Yusufu. Na ukisoma chapter 28 verses 28 to 30 inakuelezea vizuri. Ukisoma 28 to 30 itakuelezea vizuri jinsi na namna ambavyo walijitayarisha kumpokea Yusufu. Alijitayarisha kumpokea baba yake, na baba yake alipomfikia akatamka, Yakobo akatamka hili kwamba hata sasa nikifa niko na raha ndani ya moyo wangu, kwa sababu kilio chake kilikuwa ni kwamba mwanawe aliyepotea hangempata tena. So when God utters a word, your happiness will come back. Hata kama itakuwa for a single day, you will receive that happiness that you've longed for so long. Kindly allow God to utter a word in your life. Kindly allow God to utter a word in your life. Do you know everybody is a wounded soldier here, walking in a desert that you don't know? We are soldiers of Christ,
Nimeumwa, mwingine ameumwa, ameenda amepigana vita fulani, bado ameumwa, lakini Yesu Kristo ako mbele anapigana. The wounded soldier mkuu ako mbele, kwa sababu anataka ukubali tu hata award. What makes me happy is this, ni kwamba the wounded soldier wa kwanza ako mbele, mimi ninaye askari wa pili ninayemfuata, ni nani ataniunda? Nobody, because he's there to fight for me. My dear singles, a word to you. Kubalini kutunzwa kanisani. Tusilalame sana. Tusirudishe jina la Mungu chini. Tuinue jina la Kristo. Tuache kulalama. Tuinue. Hakuna wakati Mungu amewahi kuwa mbaya. Amekuwa mzuri kila wakati. Ninapotoa machozi watoto wanaponisumbua, yeye ni mzuri. Ninapokosa chakula, yeye ni mzuri. Ninapougua, yeye mzuri. Wait for God to utter a word to you and everything will change. May God bless you.